Juzi kuna mtu alikuwa aniserve kwa super. Anaona tu amenicheki na sneer. I'm like, I'm sorry. Is there an issue? Did we meet somewhere and I don't remember? Na just joy ku meet. What's up? Nini? Are you having a bad day? Kama mi si like vile ulikuwa na treat kit. But that means you're doing a good job. No. Ile character bado yani ali pick from TV and then akakaa nayo and then now the person has internalized that is now you. Lakini sasa unaniletea hizo niko napiga shopping. Yani hata sikuwa hapo. What's up, guys, and welcome to Atsin Show. My name is Cheptoek Boyo, and finally, we are in season 2. Makofi. Na kama kawaida, we bring top guys in the film industry, and today we have Keith Chuaga. He is an actor, a filmmaker, and a director at PRISK. Welcome to the show, Mr. Malux. Kuna siku utoka home kweli umechapa? Mi utoka alafu narudi najiita mkutano. Najambia, can you do what you're supposed to do? Nice. Yeah, but it's nice to be here. Chep, naona mnafanya kazi poa sana. Thank you. Yeah, and it's glad to be here. Finally. Yes. You're here. Yeah. So, Keith, take us through your journey from childhood to adulthood. Okay. Where will grow ya Nairobi ama will grow ya wapi? Yeah. So what's up, guys? It's Keith Chuaga, super actor, but you already know, sir. Mi nilizaliwa Mombasa. Not very few people know that. I was born and brought up in Kisauni, Mombasa. Yeah. So contrary to popular opinion, Missy Babi, I grew up in the ni ghetto tu iko hapo Mombasa, inaitwa Kisauni. So tuliishi tu hapo for the better part of my life. My father is a hotelier, so around form 2 akapata transfer tukaenda Nyeri. So wase unita ule mse wa Nyeri. Ama wakikosa kuniona siku 2 tu wanajua tu niko Nyeri, but we moved there at that point. Pia nikaenda shule, high school. Nikakaa form 2. So kutoka hivyo nikamaliza chuo, nikakaa mjiji. So do you know Kikuyu since we grow here? I'm conversational Kikuyu. Naweza kusikia kila kitu, naweza kusikia, wezi nisema. Vile mimi ukaa watu huanza tu kuongea Kisapere tu wakinibonga bonga. Alafu nawakumbusha tu hold up, relax. Ujue. Demodo wa nyoba. Umeitoa ki original. Yes. We met when you were modeling. Yes. What made you join such a tough industry? So now it's there's only one other thing that I ever wanted to do as far as I can remember, which was to become a pilot. And I even started flying privately. Wow. Yeah, I started. So you went to pilot school, completed it? No, I didn't. I started training privately. Kuna jamaa alikuwa best ya Mbuyu. With time Buda alikuja kapata wa mabest wa Dosi. So when I was in high school, I met a family friend of ours. He used to be in the French Air Force. So alikuwa na kampuni kake na tundegeto wake. Tuene anasafirisha French tourists in Africa. So alikuja kakuwa mabesti na Mbuyu sana. So siku moja nikamwambia mimi natakanga hiki kitu So tukaanza kuruka na yeye. But when I went for a school, it was very expensive for my dad. So mzae akaniambia tu enda tu kampo Buda, stick to your lane. So nikajaribu kuchanganya, nilikuwa narukaga na Alexis, but it didn't quite work out. Ilikuwa inani strain sana. Juni Kodaro, lunchtime ana flight ya kwenda Magadi, nikimbie Wilson, tuende turudi na Kutadaro iko nusu, like
yeah, so like long term haingekuwa sustainable in that format. So nikawacha, although of late nimejikuta niko na mabeste aviators. Shout out to kina Captain Mwema, huyo najua tu atawachi hii kitu. Watch is a very big friend of mine. So kukanawa say also my first cousin is a captain, skipper Grace Mutia, Captain Eric Kimoya. I have to plug in my people. So kukanawa say imeleta hiyo love ya aviation tena. Yeah. Alafu pia kuna mtu wangu wa karibu pia sana ni pilot anajijua. Shout out. So I'm thinking I'm toying with that idea. But other than history of aviation, mimi nakumbuka tu nikifall in love na history ya kumodel. Okay. Na ukaanza na auditions ama ulianza na wale watu wa adverts? Sasa story yangu chep ni ya wale watu wa Ocha. Yani ni story sijui inakaaje. Okay, first Chris Kirwa alikuwa na kuja nafanya events na budangu. So nikiwa ka form 3 hivi, hiyo time tu tumeingia Nyeri. Alikuwa naona nakuja na hizo Miss World Kenya. Shindwa watu wanafanya nini, hizi ni gani? Na waangalia tu. But when I was in, I think nilikuwa nishamaliza form 4. Nilikuwa napiga shughuli ya nilikuwa donda, nilikuwa conductor kwa nini, kwa ndai fulani. Ume-evolve sana kutoka kunini kwa plane. Sasa like a internship now. Hiyo ni plane inakuja iko after high school kabisa. So sasa ni sasa nimemaliza form 4, ako ka period. That's ka period of doing nothing. Nikaangukia job nyingine ilikuwa ni school transport, so nilikuwa gadonda kwa hiyo nini. Unaona? So sijui story ya ndege ni hata inge happen kasi ingekuwa Nairobi. Unaona, so hiyo iko later. But nilikuwa home siku moja nikaona gazeti. Kuna model alikuwa anaitwa, I don't know if you remember him, alikuwa anaitwa Sunday Jude wa kitambo. Jude Sunday. Used to have a nice chopper bike. Yes. Na alikuwa na shop West. Ilikuwa inaitwa Jude's Second to None. So mimi niliona jamaa amepiga look. Alafu ako kwa hii gazeti anasema yeye ni model, nikasema hiyo story. So nilieka hii karatasi, nikasema nitaenda kutafuta Jude hii modeling. Na nikakamnai. Nikaenda West, nikatafuta hiyo shop. Bahati ya Mungu nilikuta Jude amekaa kwa shop yake, amekaa tu chini anakata magazeti pia yeye. I think anatafuta vitu za fashion inspiration. Nikaingia nikampigia story yangu, nimekaa Nairobi kumtafuta. Kama naweza ni link na modeling, akanicheki ati umetoka wapi? Nyeri quarter. Umekam unataka kumodel? Akaniangalia nikaa ni mimi sijui ni do like hey, is you real? Yeah. So nikamtolea hiyo newspaper cutting nini, and he was very gracious. He was very very gracious, he was very kind. Akanigia namba ya mtu ajainige job mpaka sai. Like an agent. Yes, agent. Siniambia hii agent moja yenye kila mtu anajua. Sio hiyo. Hiyo mimi niko na story nyingine different sana za kuchapia. Alinipatia an international agent. Aliniambia wewe unakaa uko na potential. When I'm different from the market, because at that point if you are not a dark skinned man, you are not going to take it. Yeah. So I believe myself, and now kina Effie Saint, Mkaefi. Effie, kina Patrick Makbul, ulepo Kimathi. Sisi ndo watu wa light skin kwanza kumodel ati hapa Kenya. Yes. For men. They used to take that authentic African look. Yes. Yeah. So Jude tukaanza hapo. So I don't think I got any job from that meeting or never ever. But Jude tulibaki kwa mabeste. My first time to go out of Africa, they were looking for Jude, but Jude had just had his accident. And hiyo creative agency ikasema lakini kuna chali mwingine amekam. So like life is a cycle. Ilikuwa inafaa iende kwa Jude. So even he's happy akiona nimefika hapa na akikumbuka na kila saa yeye huambia wase jamaa alikuja kunitafuta. Na
So yeah, so modeling ilianza hivyo. Tukaanza kwenda agencies. Si unajua story vile tu inakuwa na pesa yako. Mimi nilikuwa fala chep. Delayed payments, unaambiwa 90 days. Delayed. Sasa at the first sit a letter story ya delayed payments. Hata kuko na hizo payments. Mimi nilikuwa na starter chep. Yani free ulipiga job. Hata si free, hakuna mtu anataka story yako. Mi adverts zimekuja baadaye. Adverts zimekuja baadaye. I didn't know this thing, sikuwa na hii culture. Nikikuambia photoshoot yangu vile ilikuwa ya fao, ilifanya mpaka nikachukia photoshoot. Unajua kwa TV tukiochigizo vipindi zao au watu mafotografa, kuna vile mse ukapoa kisonga yani mimi nilingia hapo nikaanza kutetemeka sana, change ya kamera akipiga cha na change karibu ni chujwe kwa sababu inachosha huko una hold pose. Si hold pose, lakini mimi nafikiria ni next pose. Wapi? So ulikuwa umechangamka extra. So nikatoka hapo nika catwalks. I really nilidupoa kwa hizo, excel, nikapata ma jobs. Nikaingia after kumodel ka 1 year or slightly over 1 year ndo nikapata ma commercials. Kaanza kupiga ma print hizo, my editorial nini. But jobs zilikuwa when I was modeling, jobs zilikuwa naweza shoot commercial kan kwa mwaka. Vitu kaa hizo pole tu, makatwalk nini, na nikatembea. Wakati huo tulikuwa na majobs hizi ma countries met surround. Naenda Kigali Fashion Week, upige majobs. Naenda da upige majobs, naenda Swahili Fashion Week hapo. Nikapiga pia mashow kadhaa India. Nilipata agent wa India alini. So around 2010 nilipotoka kampo nikataka kuingia acting. Okay. Sikutaka kuingia acting. Nilipotoka kampo niko na usanii ni gani? Unajua mimi nimegrow up Maocha, sija grow up in this world where you can be a performer. Sikataka tu nipate job fiti. Nikaeka wale wase wengine corporate. Tuma CV. Kampo ulifanya nini? Ulifanya course gani? Nilisoma community development. Community development, Bachelor of Arts. Alafu pia nilikuwa nimedo diploma ya entrepreneurship and business management. Now community development wanasema ni more marketable to non-governmental organizations. Sasa ukatoka kule ukaenda opposite kukuwa artist. Why that shift? Ilikuwa hivi, I really wanted to work in corporate because I thought it was respectable. I wanted to be taken seriously, and then also maybe with my earlier background I just wanted to feel successful. Tuma CV. Ndio kuja kazi kijana, lakini tuko na shilingi 1,000 sijui ngapi kwa mwezi. Unapiga hiyo hesabu. Si ilikuwa ni ile shoot, nilikuwa naenda shoot moja na make 3 times ya hido, mtu ananiambia ananipatia kwa mwezi. I'm like, aje. So kila mtu alikuwa ananiambia ndio you start low alafu you give it time. Kwa hiyo story kujiona ukigrow ranks. Sikuwa naona nitangojea tena, na huku nimeanzisha kitu imewaka. Kumbuka modeling imeshika, niko napata jobs. Nikiwa kampuni nilikuwa napata jobs. Nikaona imenishinda kidogo. Nikifanya ilikuwa attachment. Nakumbuka the last day anaitwa nani lecturer ilikuja kunisupervise. Nilikuwa kwa NGO nyingine iko huko, it's a small town called Kimana, kama unaenda Tok. Najua. Kimana. Nilikuwa hapo kwa NGO inaitwa Wings for Earth. Huyo lecturer aliingia vile nilimpigisha raundi kwa hiyo whatever NGO yetu. Akitoka kwa gate mimi nilikuwa nishapack, nimechukua vitu zangu, niko nyuma yake. Akienda mimi nilingia the next month 3 nikaenda. Ukaenda, hiyo story yako na hapo imeisha. Na nikakuja, nilikuwa na kumshoot movie, my first feature film. Which one was that? It was called Mwigwithania. I think I've heard of it. Kitambo Mwigwithania imeshootwa 2010.
because hiyo ndo hiyo mwaka niligraduate. Nilishoot hiyo movie a few months before my graduation. Na hivyo ndo ikakua. Hivyo ndo mi acting yangu ilianza. Sasa hii Mwigidhania ulienda audition kama kawaida? Nilienda audition. Ilikuwa na cast from India, from Canada, from Kenya. Hapa ilikuwa na some of the best nini. Ilikuwa na cast ya places mob. So ilikuwa ni job nilikuwa naitaka. Alafu nilikuwa natafuta vile nitaingia acting. So tukaanzana nayo hivyo. Nikanominatiwa for best supporting actor in my first feature film. And then from there the start was hard. Yeah. Getting into acting. It was hapo sasa ndo kukosa kulipwa. Kuna jamaa lintoa Nyeri. Ulishaambiwa kushoot pilot. Hizo una shoot pilot ati maybe if they like you you'll be on this. Hizo nimeshoot. Una shoot kadhaa. Hizo nimeshoot. Yeah. Hizo nimeshoot sana. It's a name of the game. Ni vile tu kuna watu wanatuharibia wanaifanya vibaya. But even in the States people shoot pilots, people go for auditions. Hiyo ndo kazi ya actor. Yeah. So you need that patience. Kuna mse mimi stakangi kusau story yake. Mimi ni wale wasio kuhold mavitu hivi. That's nice. At least you recognize where you come from. Yeah. Sana mimi nitwa Nyeri. Nimerauka. Nilipanda matatu zingine za utoka 4am. Ndio weze kuwa Nairobi ka 8. Ife ni ya kupewa na wazazi hapa na pale. Sasa kumbuka nishaona hii acting ndio make sense. Lazima niache kumodel. Juu kumodel niko juu napewa goma preferential treatment. Ezabishana na watu nilipe hii amount but nakuja kwanza kitu kingine yenye sijui. Totally new. So nikileta hii ego na hiyo star ya huku always make kila kitu nitakuwa itakuwa kama vile niliacha ile NGO. Yeah. So I say it's fine. So I'm bending backwards. Nikakam. Kufika tao, the person I was talking to. Kwanza simu haingi, lakini alikuwa ananipatia namba ya mtu mwingine. Mtu mwingine akaniambia kuja set up hapa. Na kolase, ni aje story ya dom, nilisema ni how much? We piga tu haina noma, we piga tu tena. Ulidanganya. Saa 2, saa 3 chepsa, lunch time. Ni aje? Si uliambiwa unakuja set. Na kama we piga tu. Tukashoot ikafika 5. Kafika time watu wanalipwa. Nikaenda pale kwa ofi. Ni aje? Na try kukola watu. Nilikuwa nimeongea nao jana but sijawaona. Anyway, the long story short tu nilipewa 800. Sasa tu transport back home na maybe lunch. Hakuna maybe lunch. Fare ilikuwa 1 when 400 bob. Done. Hujatoka hata kutoka tao kuja nini. Nimepiga look pale. Unakumbuka pale mimi ni model pale. Yeah. Masuti hatari. Nini. Like, so what happened is I think hata Karaoke Thigi alikuwa hapo. Kama I think ni Karaoke Thigi. Kaongelesha mtu akamwambia hii kitu amjadupo. So kuna jamaa alikuwa anasema yeye ni agent wangu. Aha. Oh no. Namwambia how are you? Am I tall? Am I short? Am I fat? Describes. You're my agent. You must know me. Describe me. So hizi vipindi kulikuwa na gatekeepers wenye ni agents. Wanakulaga tu do hapo. Hata iko shida hiyo producer but so anyway mimi nikachukua hiyo do, maboy tulikuwa nao tumemeet nao, kwa hiyo walikuwa of course walikuwa sasa hiyo usangu inajulikana. So ni watu walikuwa wamenicheck through my modeling. Akaniambia relax. Tukaingia mat, wakalipa hiyo mat. Tukafika tao, wakanipeleka huko kuti room, nikaingia ndani, nikaenda ndani. Tulipofika Nyeri nilienda place. Nikachill, nikakaa hapo, nikasema nijikute. Ukafikiri, ukaanalyze maisha, ukasema never nijikute hapa. Lakini I think tu niliamka asubuhi nikajiuliza ukose kufanya hiyo alafu ufanye nini, ushaacha community development. Now this is the end plan. Ushaacha. Now you're starring now as Calvin in Famous, a new TV series. Tell us about your new role and what the project is about. Yeah, so Famous is a musical TV show
Ni story inafata hustles za young musicians in our Nairobi setup. Sasa Famous, mimi nilianza hii journey ya Famous 3.5 years ago when I shot the pilot. At least sasa walikuchukua. At least. It happened. At least. And tulianza hiyo journey of course na Enos. Hatukuwa tunajuana but alireach out akaniambia this is the dream. And like, and when we shot the pilot I was really excited. Really feel, he's not from the business. Ametoka side maybe alkona he's more of music, yes. Music director, yes. Videographer. Yes. Yeah. So nikafeel huyu jamaa hii style yake ni different, inabamba. Cause si mimi nimezoea hii wase wetu daily our normal DOPs. So yeah, nikamwambia by the way, if you're interested, I think this film thing, I think unaweza crash game. Yeah, so tukaanza hiyo journey ya wakaanza yeye na Joseph Thiongo, who is the executive producer. They started selling the shows. Imagine this show was bought in 2021. After this year. Uko 2018. Since 2018. Yes. Wow. Na kumekuwa na watu mpaka ina run kwa station coming soon, coming next week. Kitu ina happen to your show ikuji. It backfires. Yeah, it backfires. But yeah, so we finally iko Showmax. Yeah, finally iko Showmax. It's a good show. In fact, as we're currently filming this interview, today we dropped the season finale na kwanga iko Showmax. Every Monday a new episode. So today is episode 10 of season 1. Yeah, so Calvin hapo ni jamaa. He co-owns the record label with MC Magic, their friends. So he handles the business. He's the business mind. He's the managerial mind. Ndo pia naika wasanii on check. Think ukifikiria Kaka Empire kuna Kaka. Alafu kuna Dennis Njenga. The managing huyo jamaa. Esa mimi nacheza hiyo our business managers. Think kina Faki. Yeah, all those guys. Nice. Your body of work is impressive. You've done Disconnect, Ayaanle, Midlife Crisis, and now Famous. Out of all roles you've played, which one is your favorite and why? First do research. Lazima. Do research. Yeah, that's good. A lot of these people don't. Janga tu hapo anza kuambia zile vitu maana kwa Instagram page. So okay, as we narrow down to let's talk about some other work also. My Empress with Kina Kate, Pieces of Us with Sarah Teshna, Socialites, This Is Life, with my brother Blessing and the late Kone apumzike vizuri. Hizi vitu zote zinafaa kuwa kwa Wikipedia. Hizi vitu zote sasa hiyo lazima tuandikie watu wa Wikipedia. Na kuna dem nilikutana naye akaniambia na Wikipedia. Akaniambia teka hizi vitu zote sijui amelala kazi aje. Nitakuongelesha kando. Yeah. I know the trick. Yes. Was. Yeah, so but then ufikiria I've been quite fortunate with regards to TV. I've been because those are top jobs. Sio zile za kifalafala. Those are muscle jobs. Kuna job moja na try kukumbuka jina ya ilikuwa iko new sitaki kuchoma. Ilikuwa series moja noma sana and I shot it. Oh yeah, of course I did cameos for I did Anti-Boss. Yeah. I did Anti-Boss. Why did I forget you on Anti-Boss? Anti-Boss. I did Trap House. I did Real House Helps. I did cameos for Real House Helps. Yeah, with Chiti. Very successful work. As in hizo kazi zilikuwa tu zinachukua Kenya tu kitofauti hizo episodes nilifanya. But ilikuwa mostly cameos. So ilikuwa just me and Chiti kwa hizo stories. Yeah, so which one has been your favorite role? I'm gonna say Famous. I'm gonna pick 2. Okay. I'm gonna pick Famous. I'll pick 3.
Okay. I'll pick my Empress. Because I'd been known to do a lot of dramatic work. Hizi za masuti za ule jamaa serious nini. So my Empress ilikuwa comical. Na ilibeba watu tu kitofauti. Yeah. Plus ilikuwa a very fun environment. And your cast yenu ilikuwa moto. Cast ni fire. It was very nice. Cast ni fire. Mi usema ukinieka na watu pia elewi sasa hapo watavurugwa tena. Yeah. So alafu watu ni wafiti other than being like the top actors in mi usema Africa. Other than hawa si kuwa noma. Ni watu wa fun. Yeah. So ni watu wa fun. And then it opened a lot of doors for me to do comical work. Comical so guys moved from typecasting you as a serious guy to this funny guy. Opened up. Nakwambia sasa simu nilikuwa napigiwa ni maproducer wale wanapiga the biggest shows. Producer Anti-Boss alinicheki kwa my Empress. Na wakaenda create character tailor made for you. Yeah. But I went for the auditions, chap. I went for the auditions. Yeah. And I queued. Alikuwa mi sikujua hii story. Mi nilikuja kujua baadaye. Mi nilishow up to auditions. Nilisikia Anti-Boss wako na show msee akanicall. Si uende hizo auditions. Kwenda alipoona audition tape yangu ndo akasema unajua I remember this. Yes, lazima tunakudai as in but itakuaje juu na shoot my Empress. Nikamwambia hapo sasa itabidi uongee na the producers. Abel Mutua alicheza kimkurugenzi. He actually made it happen. Because he understands ameko kwa industry. Yeah. You need to eat as well as delivering. Alisema mnadai msee kaka. Niaje kuna wase wanakudai. Umeongea nao. Una feel his vibe. Nikamwambia hold tu mkuru acha ni tighten kidogo ni finye. Unaona? So akanige siku on set. Yeah. So my Empress. And then I'll pick Famous. Right now for the journey. Alafu pia nimepata reviews zingine yani. As in mpaka colleagues wangu wana feel ulifanya job. And then the third one is the one that I'm currently filming, which you cannot reveal. I may not be able, but inakuja itachukua. Okay. Itachukua. Inaleta Oscar. Ni kitu pia nimetaka kufanya for a while. Na imekam na nina feel imekam in the right way. Nice. Unajua ukitaka kitu sana saa zingine unaweza do vitu but this was the right time for it to come. It happened in a very weird way. How? The executive producer nimekam studio. Nimekam studio kuna place kuna job nilikuwa nimeproduce yangu. So nimekamia studio kucheki job. Nakutana na huyo msee hapo. For some funny reason sikuwa namjua. Na sijaijua kaya alikuwa ananijua kama msanii. Yeye msee akatuintroduce ni aje nini kwa hivi. And then he told me just like that chap, he told me niko na kitu. And by the way naona you fit this thing. But sasa si unajua hizo mimi huambiwa mara ngapi? Mara moja hadi inakuwa sawa. Kikam sawa. Utaniambia. Kidogo mzee ananicall mimi fulani tulikutana mahali fulani. Mpaka namwambia wapi? Nikasikia huyu jamaa anaboeka. Na usually watu waboekagi, watu kwa humble. Huyu jamaa ana humility. Ngambia bosi pole bossi. Ngambia sasa ile shughuli ina happen. Iko hivi na hivi na kutumia mtu atakuongelesha mambo zingine. Si tukaenda hivyo tu. That's how we met. Yeah. And it's the type of job nilikuwa nimesema this is one of the few things I want to do. Na tulipoenda for the initial meetings. Nikaona this is a team I'm okay working with. So but in the next few weeks my details zitaanza ku overflow. Nice. Now we've just talked about my Empress. Is it coming back? Because tumeingoja hatuioni tena. It's been a while since it premiered. Mi hata mi nangoja hiyo job turudi season 5. Na wazee wanashinda kuniuliza hii kitu. So please Philip Karanja
ajibu Abel mafans. Mutua. Manzi hata tufanye season moja tuseme ini ya kufunga. Yeah. Unajua? Yeah. Because guys were expecting it na hawapati. But actually I think hatukuwa na plan ya kuacha. Hiyo story ya COVID pia I think ilichangia. But si mara moja ama mbili nimepigiwa simu zile za tunarudi soon. Yeah. So but hao wakuru wawili they know best. Hao wanajua. Lakini ikirudi mjue tu ni mazishi. As you've said earlier, you acting alongside one of the most talented actors, Kaone, who passed away sadly. How was he on set? What kind of a person was he? Because I acted with him on Changes. Then you know. And he was a fan. Yeah. But that is my side. Yeah. I want to know your side because people act differently to other people. Yeah. How he was with me will be totally different with you. Yeah. Okay, as a friend, he's someone I really appreciated. Wacha niongee professionally. Kitu ya kwanza alikuwa na hata sikuwa naelewa hiyo acting alikuwa anapiga sasa, hiyo ilikuwa tu dunia nyingine. Alikuwa ni actor deadly. Sisi tulikuwa age mates, but of course he started before us. Hiyo time sisi tulikuwa tunaduma runway, alikuwa na act. Yeah. So tukiingia alikuwa shashikanisha hiki tu. Alafu pia Kone alikuwa na look tu yake ya kivyake. Na Miss Jeo na mtu anapenda hiyo style. Alikuwa I think it was more of adoration sasa. Alikuwa unajua mimi kitu ilikuwa inani shock. Actually, and this will sound like a very nini thing to say. Okay, mimi upendo. Lakini mtu pia akipendo hii kunishinda na shindo. Hii yako ni gani? Like as in sasa nataka yako inakuja na dawa gani? Exactly. Sikuwa nataka kusema, nilikuwa namwambia bro utanionyesha mchawi wako. We used to joke and I'd tell him utanionyesha. Yeah. So alikuwa napendwa. It was mimi nilikuwa naifindikiwa very, hata nilikuwa nataka kuja mali nione kwanza vile mademo atamelt. Nakwambia hiyo set yenye nilikuwa na yeye crashes zote zilikuwa za Kone. Kone anapendeka, but nilikuwa naona pia ni roho yake tu. Yeah, because he was very kind. So unajua vile hizo good vibes zina regenerate. So alikuwa hivyo. So he was fun. He was a very fun person. He was very understanding. Mi ni mtu nilikuwa na judge, yani mabesti wako wanakujudge. Watu wengine wanakujudge, watu wanaona wewe ni mtiaji, wengine wanaona budo umejiachilia sana like but I used to feel like he never judged me. Na kali alikuwa ananijudge hakuwa anaacha ni feel. Unajua? Alikuwa tu anakuonyesha iko sawa. Yeah, and alikuwa msame kind. Kone alikuwa ule mse actors mna compete. Lakini kitu watu hawajai get ni the competition is not between you and I. No. The competition is between you and yourself. Vile jana ulikuwa you getting better. Yes. Si mimi na wewe tunashindana you and kazi. Your delivery. Yes. And that is what makes you grow actually. Exactly. Once you realize that. Exactly. Chepu unaweza kuwa the best actor in Nairobi lakini hau grow. Yeah. Una understand? Yeah. So job ya SA ikitokea huwezi compete. No. But kawe una compete, jana ulipiga show aje? Aya. Hii show last ulipigaje? Kitu inanibamba ni watu wananiambia tunaona growth. Cause hiyo bado inanyonyesha I'm still hungry. And ukistay hungry utajikuta kidogo umetoka Afrika. Kidogo start evolving. Yes. Cause you're staying hungry and so alikuwa hana hiyo aspect ya team na compete. Akisikia audition na kushtua. Kwani alikuwa ananitia jobs mingi sana. So his competition was beyond Kenya. He was competing on his own level. Alikuwa world lingine. Kwani mara ngapi tulikuwa tuna shortlist your job tunabakisi wawili. Mimi nakwambia hata hiyo job washindwe kuchagua bado bahati itachagua Kone. Bahati itachagua Kone. Like that is how like deserving he was of this opportunity. Is very very talented.
Yeah, alafu pia alikuwa anapenda job, alikuwa anapenda industry, na alikuwa anapenda maisha. I think all the people who have known that have passed away young sadly, wanaishi at a certain speed that other people are like it's like they're chasing something to finish now, and we never realize that until after Amanda, then you're like, he had to live it that way. Your time ikifika, it was his time, because everyone has their time. Adds up. Alikuwa anaishi life. Alikuwa anaishi life na alikuwa na encourage uishi life. Alikuwa ataki stress iko hapo kando. I think people somehow know. Ako atakayo stress ikae ni relax buda, mambo zitakuwa fiti. Hivyo tu. Okay. Sasa wewe pia you're the boss, director PRISK, a collecting body for royalties for musicians and actors. Na nyinyi CMOs mmekuwa na shida sana. Mara mumediregisteriwa na Kikobo. The big question is always, why are artists not getting the amount? Like this deregistration that happened in August. Kikobo said that you guys had not delivered 70%. Okay. Out 70, of 70-30. So you guys had delivered 30 instead of 70. Out of 144M, you guys had only delivered 35M, leaving 79M in question. Okay. So what's the big issue with artist royalties? Okay, first and foremost, it's true. I serve as a director at the Performance Rights Society of Kenya, and I've been in that capacity for the last 3 years. It's an elective post. Right now, the organization is going, PRISK inaenda kufikisha around 6,000 members very soon. That's growing, and it's the only CMO that is home to actors. MCSK authors, musician. Kunasikia wanasemanga wako between 15,000 and 20,000, we don't know. Kuna hiyo register haijaonekana. Kuna Kenya. No. Okay. Nime on a cashed somewhere hapo, but anyway. No, sijaiona, umeiona. Umeiona? No, sijona register, but I'm saying the shade, you throwing shade at them. Kama kuna mtu unajua lazima kuwe na shade hapo. There's a tall tree and there's someone midgeting. Shade uingilia hapo. Kuna Kenya Association of Music Producers au camp pia ni music. So sisi tuko na actors. Na hapo ndo mimi niliingilia kwa board as an actor. Mimi boss. Mimi nimetumwa hapo na our members. Kwenda kushughulikia mambo yao or mambo yetu kama performers. So mimi ni mtumishi really like hata nikiwa kwa hiyo board ni kufanya kazi zenye performers na feel this would be right. Na kama niko na question within myself, I go back to them. Now, stories za Kikobo. Hii stories tuongelea sana iko kotini. It's ongoing. So unless unataka nifungwe. No. You say 6 things you did not know about Kenyan actor. Number 3 will shock you. He's in jail. Picha hapo Kizimbani. What I can say, however, is, of course, the relationship between Kenya Copyright Board and the CMOs has not been the best. Okay. For the longest time, ilikuwa ni one particular CMO. Wanakuanga na mvurutano ile uimbwa, ile kalia ilisema 25-30. Sana, as we have a long way to grow as PRISK, and I'll be, as the youngest serving board member of all the societies, I'll say there's a lot of work to be done. Chep mimi ni msanii na hata nilikuwa nafikiria siku nyingine vile mimi utafuta do silali. Goda nigelewa 1 billion. Unataka kuinvest into usanii, anatakuwa nakaa
naenda najitengenezea show naipiga hapo National Theatre juu TV sasa mwezi fika bei. Sasa napiga hapo theatre tunaeka, so bado nitafanya usanii, so mimi ni msanii for life. So lazima hii kuserve, lazima nikumbuke nilienda hapo juu kuna vitu nilikuwa na feel si right zenye zinanifanyikia mimi na maboyo wangu wenye na act nao. Mimi hiyo ndo dream yangu ilianza hivyo. Okay. Me and my friends deserve better. We do so much work. So I have to put a foundation where in the years to come mtoi wangu akisema nataka kuwa msanii anapata a better place, alafu atakuwa anasema hey, my dad was there. Yeah. Watu wengine tu kwa hii country wakiona ni dream yao kwa usanii. There's a lot of work, chep. Hiyo ndo kitu tunakwambia. But as PRISK na feel we are of a different fabric than what is in the economic environment right now, creative wise. Yeah. So I'm all for a better relationship with Kekobo because that is the only way we'll be able to work for artists. Uni regulator tuwezi pambana na regulator na kupeleka kotini. Yes. Kazi ya regulator wako ni kukuenable. Anakupeleka kotini alafu kwanza anasema license yako imefungwa. Alafu koti ya Kenya inaenda inasema hapana, unaonea wasi. Surely wacha waendelee kufanya job. So yeah, so sisi tunafaa tu to stay focused, to clean up game. Game iko na uchafu mingi, sikatai. To clean up na to move forward to work for artists. Yeah. At least wasanii wapate pesa yao. Hakuna vile mtu ametoa mawimbo alafu mnamtumia 2,000. I make sense hizo pay. I make sense. As it makes sense kabisa. But chep juu inaonekana unataka kuongea historia, acha tuiongee. No. Juu unaonekana unataka kuongea historia. This is the reality. Msanii ameimba hizo wimbo, ametoa, ameinvest pesa yake, ameinvest time yake. Alafu radio stations, media houses. Ni media house gani ulipa royalties in country? I'm not sure. None of them pays. Go and check. None of them pays. Hata ikienda on rotation hizo wimbo. Chep, go and check. I'm giving you the big 6 ama 7. Endo check. Now, endo nato ufuatilie ni how much wanatoa. Perennially these people have not been paying. Wameanza kulipa saizi. Na wako na madeni zina backdate. So the biggest users hawalipi. Town, kwa hizo biashara wanatumia kazi zetu ni fujo, chep. They don't want to pay. The only way they pay is when you go with enforcement, police. They'll pay it. Yes. Unaona vile kanjo wanadili na watu. So wanataka sasa hivyo. Alafu kila mtu uchepa naona hii movie ya jamaa si ni usanii. Si ni kuacta na acta hapo. Sasa nalipa kwa nini? Na jamaa ameweka kwa TV. Tuseme it's a club or a hotel. Pia wanataka wabembelezwe. Yeah. So and then what does the government do? Instead of assisting you, they take you to court. So logically, I'm asking you, what have you put in place for this PRISK to work for the artist? So in short, the system is not working. It is as now. It is not. Hiki tu ingekuwa rahisi sana. Acha nikushow. And I'll welcome you. Come to the office. You'll have a chat with the CEO nini uelezewe hiyo process yote. Ndio isikue ni Keith alisema nini alafu juu tunajuana wezi niuliza hard questions. Tunaweza kuja, you can even call 1 or 2 members, you see that process. Because it is very inakuanga iko very mysterious. Watu waelewagi hiyo process. Unaget? Yeah. Ni karao tuende kwa grao, tuchukue hiyo pesa ikujapa kwa ofisi, nazo hizi kampuni lazima zi streamline to efficient. We are very cost intensive. These businesses are very expensive to run. Those costs must be checked. Unacheki. And Kekobo again has the capacity to do this.
Yeah. Unacheki because the more money we are spending in the organization, unajua kitu inafanywa ikaini The more money you're in court using in court, the more money you won't have to run the company. I'm sorry to say this. I don't know if someone will arrest me for this, but PRISK spent over 2 million shillings in that one court case. With that money we'd been given. Unaona pesa anasema alitupatia kufanya distribution 44 million. Ametupatia hivi alafu Monday tuko kotini. Lazima mlipe wakili aende kotini. Sasa hii pesa ilikuwa iende kwa distribution 2 million bob. Ningelipa wasanii wachukue pesa yao. Hiyo pesa tunaenda tunapatia law firm. It's inakwanga frustrating, but hizo ndo challenges ziko. Gava inafaa tu streamline hizi vitu, tujue vile tutapata enforcement. Zile biashara zinafaa kutulipa. Like right now we've just submitted the tariffs for 2022. We've just done the public participation. We're just asking if the government can fast track that. Hoteli zijue tunafaa kulipa this amount per screen or per bed or per, kama ni club, how many people do you, kama ni event, how many people are you servicing at that event. Hizi tariff zinatokanga huko June July. Sasa June July already half a year lose on the tariff licenses hizi CMO utoka when. So nikikam ku collect kwako bila license unanipeleka kotini. Juu license inatoka huko mwisho wa mwaka. Why? Your business yenu. Unacheki. So but somehow it's easy to, okay, I've never been called a thief, but it's easy to brand people in their thieves. In the real sense, there are a lot of hurdles. Yeah. And then there's also that theft, which must also be rebuked and condemned. Yeah. Kuna kuanga tuna kila soko ikosangi wazimu. Yeah, but me, I'm committed to cleaning up this space. Naombanga Mungu. And they are good people. Yeah. There are. Kuna watu wafiti kwa hizi CMO. Kuna watu wakona mind ya ku move to build the industry. Yeah, so artists, I think, just telling performers, let's continue working together. Let's continue let's continue being inspired to do our work, and vitu zinaendelea zikikuwa poa. Now, as we've talked, you're collecting royalties for actors. Now, actors husema royalties in Kenya is a myth. Ile like I did a show, let's say 10 years ago. Yeah. I was paid 10 years ago. My role was worth 5,000, maybe 10,000 if I was really successful. I did 1 year, show ikenda, ikaisha. 10 years down the line, I still see myself on reruns. Or the show is syndicated on other platforms. Kama ilikuwa maybe DSTV, I see myself on Showmax. I see myself on Kwetse. Or maybe some West African dubbed it. Hizo royalties, it's a myth for actors. What should be done for at least actors to make money through royalties? First, they should join the organization. Yeah. Where do I find you if you're not registered? So your pesa inakolektiwa na divide yangu hapo kwa wale actors wako hapo. And it's true. Uzuri me, I have the balls to say this because I'm one of the most working actors in this country. Kuna wasanii wengi wako pale na wanalipwa na wafanyi kazi. Lakini ni member. Okay. Ni member. Sasa mwenye anafanya kazi amesema kuna watu tu wanaonanga maybe wako above that. For instance, kawe sijui kwa nini wewe si member. Ulifanya kazi 10 years ago. Nitakuwa member. No. So there's that, and then secondly, there's a very big hurdle which we are working on as PRISK. In fact, there is very good progress. Kuna kitu nasikianga musicians wakiita scientific distribution. There's a general, in CMOs all over the world, there's a general distribution. Kuna ka amount, ka percent, kanagawanywa equally. And then there's a scientific one. Okay. Now, the scientific one, how do you get to it? It is now the tabulation. You go to, there's technology for every station, For instance, Chep song was played 100 times in this day.
the next day it was played this number. So hizo logs zinaletwa, tunajua tunakupea how much scientifically. We didn't have that technology for actors. And when I got on the board, again, why? Me and my friends are some of the ones with their most work. Niliingia na moto, kwa nini hatulipwi scientifically? Nikaenda nikakuta kwanza best yangu fulani yako UK, he serves in a CMO there called Bex. Akaniambia hiyo kitu inauzwa sijui 100 million. The next person akaniambia do ingine pia bado haikuwa na make sense. So sai tumekuwa tukiandika barua as an organization to people who partner with creative organizations, and we're in talks with someone who could, help make us. It happen. Yes, help us get that technology. Nengoji ambaye junaweza kuwa na act usiku na mchana. Nice. Naweza kuwa na act ukionekana tu bora unajua you're making money. Nizijaze huko. So tutakuwa tunapata hiyo pesa, hiyo royalties, na pia with time vile unasema ina open up hizo vitu kama hizo ma syndication, madabing. Lakini hebu nikuulize, wewe unaweza jua, wewe ni mjanja, unajua vitu mob zaidi. Mbona audiences za Kenya usema ati I don't watch Kenyan, alafu issue yako ulichapa 10 years ago imepigwa na Kiportugizi kwa Angola, imepigwa na Kiswahili kwa TZ, imepigwa Kizambia iko hapo Zambia, imepigwa sijui country gani iko mpaka Europe. Ni nini happen hapo? No, but they used to say that, let's say 5 years ago. Yeah. But sai Kenyans love their own. Hata ukiangalia pale YouTube content, they love their own. They watch more of Kenyan than any other international. Even when you look at rankings, if let's say you post something, content that is upper class and content that is local mwananchi, ile mtaani will move faster than upper class. Kweli ya? Yes. Meaning Kenyans want something relatable and not an illusion of something they're not living. Like, is your living standard zangu? Yeah. Like, I can look up to it, but for now, wacha tu tupige penye tuko. Tusiende mbali. I want to see my life, and I want to enjoy it at that level. To relate. Yes, for now. If I want something, now ile over the top, that is now when they go internationally. They believe like, Kenyans bado hamjafika hiyo level ya kutonesha opulence na nini. Yeah, no. As we just want relatable. Hence, a lot of Kenyans watch their own content, actually. Okay. Ni answer anaweza take. Why a local station changing from Oga series to having local series throughout the week? Do you know why that? Okay, I don't know if they're even doing that. But do you know why they were doing the Ogas? It was cheap, affordable, yes. And yeah, again, it had nothing to do with quality. It had nothing to do with those people. Aki nakwambia, walikuwa naangalia tu hesabu. The cost of buying a season, or maybe a Nigerian movie, imeuzwa mara 100. Yeah. Atanunua hiyo movie na 30k. Movie kona Ramsey. Movie ndani kuna kina Jackie Apia, ikona wase. So market rate iko down sana. Unajua hiyo movie imesyndicate 100, imeseliwa to 100 buyers before station ya Kenya ifike hapo. So hiyo pesa yake limake tambo. Like ni ni maintenance. Hata ni mfuko inaingia tu. Achukue akuje hiyo 30k. The cost of buying a cheap series, the cost of producing a cheap series, cheapest is in Meskezi ma station unaongea 300,000 per episode. Yeah. So taka niwe mwana biashara. Utaenda 30k. Utaenda 30k juu. Utashughulika. Juu ni uvivu. Hataki kwenda a market product yake aike. Unaona show kama kina Maria vile zilichukua tu soko.
Yes. Juu station ina market, Citizen haiogopi ku market. We can mention names. Yes, you can mention. Unaona vile wanaika pesa wanamwaga. Ona Showmax. Kelele iko everywhere. Angalia Showmax wanaika billboard wanasema nini hapo, hata ukai ukisearch anything online hapa najua umetuandikia kitu already. Unacheki? Yeah, so and that's it's beautiful as in kuona, because if something is worth doing then you do it well. Yeah. So apart from collecting royalties for artists, what other benefits do actors get being part of PRISK? Okay. So, first it's important to mention legally, these are legal organizations. Yeah. Si ati ni chama, yani ama association. Corporate, ni legally mandated. So kama sisi tuko chini ya sheria ya Copyright Act of 2001, which legally mandates us to collect license fees and pay out royalties for performers. And the act also goes down to break down who is legible to be a performer. Someone who does dramatic works, audiovisual dramatic works, or musical works. So actor na musician. Au tuko ndani ya sheria kufanya hiyo kazi. However, as an organization, of course tunataka members wetu tuweze kutembea na wao katika hii maisha. Previously there was a time we were doing insurance. Again, you can do insurance for 1,000 members. How much will it cost for 5,000? Full. Yes. Full cover. Medical, yes. How many inpatient na outpatient then? The amount of money? Yes. Ilikuwa outpatient ilikuwa tunafanya kama 100,000. Yes. And then inpatient? I can't remember the inpatient figure. I can't remember. That's like 40 Gs per person. Hey. Approximately. Ilikuwa pesa mob. Now you can do it when you have 1,000 members. How about in this space? Almost 5,000 now. Going to 6,000. Going to we over 5,000, about 5 something. And 5,700 about there. Piga tu hesabu. Unless you're raking in decent amount of money. Yeah, in this economy. You can't afford it. Yeah, in this economy. Atam collect. Like the people who pay us cheap had closed for last year. So it's the clubs, it's the hotels. Yeah. Actually for 2 years, 2020 and even the better part of this year. Yeah. Like it's a miracle that these organizations are still operating. Paying salaries, and we send money to our members every once in a while. So ilikuwa ngumu. Now on to the fun stuff. You've also been featured on a music video, Wangu, courtesy of Sanaipei Tande and Nadia Mukami. Yes. You also won an award for it. Yes. Video Vixen of the Year. I'm very proud. Kama kuna mwanaume Afrika shaishinda hiyo award kuja. Kuna. Wewe tu ndio nimeona. Hata kama kuna mwanaume shai-nominatiwa kuja. Hiyo how did you get? Wanafanyanga nini kwa video za watu? Hiyo yako uliua. Asante. How did you get that role? Is it your phone call ukasema we think you fit our music video ama? Because the video now has over 11 million. Yes. Views. Yes. Hii video inakuanga na story mingi. Inakuanga na story mob. Like zenye zo usema hata. Yeah, anyway, kuna simu tu ilikam tuseme tu. Kukakuwa na ile kawaida. But sikuwa na do music videos. Okay. Sikuwa na do music. Na sikuwa na reason, sikuwa tunazidu. But nakumbuka tukiongea siku moja na tukiongea na Nadia about, akaniambia unaona zile character unapigaga zinachukua Kenya. Hii ni hiyo. Aliponitaja storyline. Ukijaniambia storyline una narrate ya ka story. Uko na attention yangu.
so akanitumia song. Kusikia song nikajua kwanza ngoma ilinibamba hata before nianze kusikia message. Kabit kalikuwa poa tena, sijui unanipigia simu kama nani. I have a friend alinibona hiyo song, yani aliniharibia wimbo, alioverplay every drink company weni wangu. I think marafiki wako ni marafiki wangu. So simu zikakaa, tukaanza kuongea na teams. Nikabongesha wase wangu kwamba ngoma ni fiti bana, tupigane hizi vitu. Okay. Basi ni wewe unasema go utaki vida kama unataka piga. So tulipoelewana tukaishoot. But hii song ilikuwa pia ni big hata before video. Mimi nilijua na video. Ulijua na video? I don't remember listening to it at audio play. Unajua kwa nini? Wale watu wa TikTok. Nakumbuka Nadia akionyesha hizo stories za TikTok. Of course I was not into there by then. I was not big on social. Meaning ya social zabia COVID. Because hatungeza kudu TV in the same rate. So lazima ukipa watu. Wapeleke na motaratara. But of course the video was just... was really awesome. Yeah. Mi video imetoka nikiwa Mombasa. Nakumbuka niko Mombasa on some business. Do people recognize you more from the video or tele? Which one is which? Now, people who watch Kenyan content, of course, it's hizo mashow pia ni mingi. But kama ni msiwasaidia mziki, ni msia maybe watchingi show zetu sana au vidai ku wangu ndo wamekupata huko. Wangu ilikuja tu pia na watu wake. But ilikuwa experience fiti. Na pia ilinifundisha kitu. Me look for lessons. Chep, my favorite thing in the world to do is to learn. Okay. Yeah, to learn. Me niko okay not being number one, but as long as I'm best improved, ukiniambia Keith to me notice growth. That's your zone. By the way, unakuanga umenimaliza. And I've been like that since I was 12, 13. Nikiwa class 6 nilipewa most improved, class 7 most improved. Na hata UKCC nikapewa most improved. Ukakwama kwa most improved. Mimi nataka sasa ukikuja uniambia I'm the best actor in Kenya. Hiyo ni kitu tanibamba tu leo. But am I living up to my potential? Na ndo maana mimi si competigi na watu because huko kwa reda yangu. Nikiona mtu anashinda na mimi nafikiria ungejua. Mimi I'm having my internal race, and it is a race of me knowing who I am as a man, as a human, and even as an actor. And it is nikishajua jana nilikuwa nani, it's easier for me to know how tomorrow I want tomorrow to be, and who I want to be there in tomorrow. So yeah, hiyo growth. So wangu ilinionyesha tu maybe si tunafanyanga usanii long format movie ya 2 hours, series ya 30 minutes ama 40 minutes, lakini hii job ni ya 3 minutes compressed storytelling with 3 minutes. 3 minutes. So vile inaweza beba watu hiyo design at 11 million views, na watu wanakufurahia hizo minutes mbili wamekuwa na hapo. Ilini teach a lot. Ilini teach usichague jembe, wewe fanya kazi. So do your video, ujaidu video. Ini a new art form. Kuna mama story hizi vitu. Wale watu walikuwa nominate award ni kina Foina. Watu wamefanya videos in the tens. Na kulikuwa na Becky. Like ni watu wamepiga mavida. Like this is specifically what they do. Hii ndio they So uwezi sema tu ni actor mnoma ufikiri utakuja kucrash hapa mavideo. Hii ni style hii na style yake. So I didn't know how the camera moves there. I didn't know all those things. So anyway, so ukaifanya na me the minute Kenyans appreciated it, endo nikashtuka nikasema okay, never take anything for granted. Do your best and leave it at there. Any moment. Do your best.
So hizi marketing zote zenye mi upiga na ingia character mini mnoma kuna word ile sijawahi fanya Best video vixen. video vixen of the year. Nice. Biggest misconception people have about you? That I'm arrogant. And that I'm a womanizer. I can see why people think you're a womanizer. But arrogant, no. Mi sijai on a reason hata ya womanizer sijai elewa. But kuna watu tu feel tu. Because you have a playboy look. Unaona sasa hiyo playboy look nani alisema hiyo ndo playboy Ma beard game. Hiyo playboy look maybe achunga beard kushinda roho. No, but I'm not saying you are. Yeah. So inanishtuanga that umekaa pale unijui? Yeah. Unanionanga kwa TV lakini umeamua mimi niko hivi. Umechukua guts na umekuja umeniambia. Yaani umepata mpaka guts za kuniambia. Hata sio kukuuliza. Wewe aki unaka tu player tu vile unakaanga tu kwa maempress aki. Aki wewe hivyo. Hizo tu ndo. Juzi kuna mtu alikuwa aniserve kwa super. Anaona tu amenicheki na sneer. I'm like, I'm sorry. Is there an issue? Did we meet somewhere and I don't remember? Na just joy ku meet. What's up? Nini? Are you having a bad day? Kama mi si like vile ulikuwa na treat kit. But that means you're doing a good job. No. Ile character bado yani alipick from TV and then akakaa nayo and then now the person has internalized that is now you. Lakini sasa unaniletea hizo niko napiga shopping. Yani hata sikuwa hapo. Ziko unageta? Yeah, so there's that and then there's that thing for your arrogance maybe natoka tu mi kucheka naye si rahisi. Kucheka itaun pia kucheka tu tachukuliwa vizi. So inanisaidianga to keeping a lot of nini away. So you have boundaries. Yes, I'm very mimi mtiaji tu. Mtiaji. Mtiaji nakaa vibaya tena. No, iko hivyo tu mimi msee. Mimi si wale watu tuta yani social mingi I don't know. I checked online. You lost your mom about 4 years ago. Yes. What's the biggest lesson you learned from her? Actually I lost her on the eve kuamkia hiyo 1st January of 2019. Pole sana. 4 years, yeah. Yeah, so I wish she was here to see how far we've come. She was the only one who used to believe me in that journey. I say believe. I don't even think she understood what she was supporting. Sometimes I felt she was just supporting. Believing blindly. Yeah. Okay. So, Chep, the reason why sometimes I don't understand people when they say kwani hakuna maakta wengine Kenya, why is Keith getting all these shows? They don't understand what they are fighting. There's one day I was watching TV with my mother when Nyeri. And ukakuja sorry there's a Nigerian actor. I think it was Ramsey, if I'm not Ramsey wrong. Noah. Yeah. Shout out to him. I think he celebrated his birthday. He's the reason why a lot of us are still doing this thing. Great guy. Yeah. Shout out, big brother. So first station it's Ramsey. Second station it's Ramsey. Hakuna kitu ingine Ramsey. Yani niko na madangu kitu inambamba, yani ujamaa ako kila mahali. Everywhere. And come checking kona kitu imekufurahisha. So I just blindly told her one day we'll flip the stations and it will be me. Oh wow, that's powerful. Yeah, I swear to God, I told my mother that. So when you're fighting me, you're fighting that. You can't fight that. One of the things she taught me was to be a good man. Yeah, to be a good man. To be an upright man, like to be a solid man. Alinifundisha hizo vitu. Honesty.
madhangu alinifundisha kafiti na watu. Yeah. I used to watch how movements zake alikuwa mtu wa watu. Chini nini. Kuna watu. Madhangu alikuwa mtu risk. Sijafika hiyo level ya risk yake. I'm hoping I can master it. Alafu sasa kuna kitu ilikuwa inani bamba na madhangu. Madhangu alikuwa mfani. Lakini alikuwa anapenda kucheka. Sasa alikuwa nikana nivuruta ananileta karibu na mimi nampiga ma jokes pale. Hata nilikuwa shindo kwa nini mtu kaa chachila nichukui. Madhangu anacheka mpaka analia, she would laugh and laugh. So nilikuwa na when she was still around I used to ningetoka Nairobi kama saa 6 usiku. Nafika Nyeri. Akiamka asubuhi nakuta nimelala hapo kwa sofa. Inambamba. So me, I never used to tell my mother I'm coming home. You go to surprise. Hivyo pap. So you know what she did? Alikuwa anakaa. Damu yake naombe mse anakaa. Leo. Anaeka duvet kwa kiti. Because now the rooms going inside the bedrooms are closed. Yeah. So you duvet ingekata mwezi sijaenda home. But anajua at some point atatumia duvet. Imagine. So kulikuwa na hizo ma duvet. Yeah. Oh, that's nice. So yeah, so nice. Alikuwa ananisupport. Alikuwa na feel. I wish angekuwa pasa yaone hii kitu pale imefika. And sadly hiyo mwaka ameenda ndo vitu sasa zili erupt, yani open up. Yeah, for brand. Even just financially also. Sayo ndo tulikuwa tuna rip vitu mob. That was the year after my Empress. That's when I started doing Captain Morgan, but now I was confirmed as the Kenyan Captain Morgan. So vitu zilianza tu kwa. I think everything is with God's timing. Yes. Yeah. Yes. Aya. Nairobi is a very tough city. What has Nairobi taught you? Yule anakupea pia nanipea anakula pea boss tuna share. Kwani amekula fare zako ngapi? Mimi nijikute. Utaki kutumana fare. Until ile siku nitaanza kuandika kwa invoice. Kwa producer namwambia kuna mtu anafaa kukula mafare hapa. Hivi watu wakae tu kule wako. So what has Nairobi taught you? It can be anything. But Nairobi has taught me yule anakupea. Kanero is tough. Kenya Institute of Character Development. Yeah, lakini Nairobi imenifundisha tu it's possible. Fare yako inaweza kuliwa anytime. It's very possible. Without even you knowing. Hata hiyo iko intention yako. But innocently fare ilikuliwa. Yeah. But jokes aside, pambana. Ukikuwa na dream na ikwe you're consistent and it's fluent, ita come through. Na bado utadishwa fare tuna dreams zako zikiwa bad. Utadishwa fare. Tutuma fare taka. Uko sure ama unakuja kunidevelop ama ukwezeka kwanza wewe rangi yako inakaa tu pesa yangu hiyo imekunywa maji. Afadhali ningechukua tu taxi niende Carnival nikule nyama. Unajua penye imeenda at least. Hii hata ujui mtu kama alianza safari akashikwa na jam. Kama pesa hii kufika. Alafu unajua unatumia wangu wa TX. Hiyo ndio ile thanks. I didn't know that was the shot. Yes. Nakwambia mtu akula fare anakujanga na kaujuri kingine. TX. Anatoka from very humble Kenya. Sasa mimi na hii rika yangu tena naanza TX. Mbona una Google? Hakuna kitu kama hiyo. Hata Google ija approve hiyo but utapigiwa simu next week on Friday. Toa form.
Poleni wanaume. I pity you guys. Wanaumia hapa nje. Thank you so much for coming. No worries, this is Keith Chuaga, super actor, but you already nasa. Hey. 2022 tufanye ile kitu. Atafanya ile kitu. Mimi nitakuwa hapa kusema ile kitu. Yeah. Thank you guys for watching. See you on the next video and also subscribe.